Good morning, student. Today we will discuss about Telangana geography. This is lecture 2, and in previous lecture we detailedly discussed how Telangana geography is important for the upcoming TSPSC Group 1, Group 2, Group 1 mains, Group 2, Group 3, and Group 4 exams, right? And you know that recently there is a notification released by the government of Telangana around 9,000 plus posts on Group 4, right? So it is just a web node, and on December 23rd, right? December December 23rd, they will release a full-fledged note on this Group 4. What you can say, Group 4 examination, right? You know that around 9,000 plus posts are there. So for this group 4 especially, this lecture is very important. Not only group 4, group 2 కావచ్చు, group 3 కావచ్చు, and group 1 మెయిన్స్ కావచ్చు. అండ్ రీసెంట్ గా గ్రూప్ 1 ఫిలిమ్స్ అక్టోబర్ 16 రోజు అయిపోయింది కదా. దాంట్లో కూడా తెలంగాణ జియోగ్రఫీ నుంచి చాలా ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ 10 to 12 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో దానికి మీరు తెలంగాణ జియోగ్రఫీ అండ్ మీకు ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే మనకు ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఏది ఉంది తెలంగాణ జియోగ్రఫీ కంటే తెలుగు అకాడమీ నుంచి ఉంది, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 800 పేపర్స్ బుక్, రైట్? సో ఆ 800 బుక్ ని మనం జస్ట్ 80 పేపర్స్ లో యాక్యురేట్ గా ఎగ్జామ్ కి ఏది కావాలో దాన్ని చేసి ఈ లెక్చర్స్ అన్ని అరౌండ్ 15 to 18 hours ఉంటాయి లెక్చర్స్. అంటే అరౌండ్ 20 లెక్చర్స్ ఉంటాయి మనకి, 20 to 25 లెక్చర్స్ ఎట్ మ్యాక్స్. సో ఈ ఈ లెక్చర్స్ ఎవరైతే బ్రీఫ్ గా ఫాలో అవుతున్నారో అండ్ ఫాలో అవుతూ నోట్స్ రాస్తున్నారో వాళ్ళకి నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మీ మీరు మీరు ఈ ఎఫర్ట్స్ ఇవి పెట్టి నీట్ గా నోట్ మేకింగ్ చేసి నీట్ గా క్లాస్ విని, అండ్ ఇవి లెంతీ లెక్చర్స్ ఉండవు. మ్యాక్స్ ఎట్ మ్యాక్స్ 45 to 50 minutes హార్డ్లీ, అండ్ బెస్ట్ 1 hour. అండ్ మీకు లెక్చర్స్ తో పాటు అవి ఎలా గుర్తుండాలో కూడా చెప్తున్నాను కాబట్టి ఆ ఎక్స్ట్రా 10-15 minutes అవుతుంది, రైట్? సో let's begin our class. So you know that these are the indexes we will discuss. Telangana geology and how, where it is situated, what everything, and drainage system in Telangana. You know that we have Godavari, Godavari and Krishna rivers will have what you can say, these two rivers, how these tributaries, you know that what you can say simply there is a drainage system we call as drainage pattern to be precise. What are those drainage patterns? So whether there is a 4 to 5 types of drainage patterns or what this drainage pattern. So we will discuss. And next followed by types of rock, right? So metaphor, sedimentary. So these are three types of rocks available in Telangana, right? That is, and minerals. What are the minerals are available? And at last, this will be most important, right? District-wise distribution of resources. How these, what you can say, reserves are distributed. What are the, for example, what you can say, this copper is what you can say plentifully available in Mailaram, right? So in Mailaram area, the copper reserves are available very heavily. So, and next in that day we will discuss one by one and district wide district, which resources are available. So why we are distinct static in the sense, మనం already discussed this. Some UPSC and more of what you can say కాన్సెప్చువల్ వైజ్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ డేటా కాకుండా కాన్సెప్చువల్ అలా అడుగుతుంది. బట్ అండ్ కమింగ్ టు ద స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ఎస్పెషల్లీ టిఎస్పిఎస్సి, నెక్స్ట్ ఏబిపిఎస్సి కూడా కావచ్చు, స్టాటిక్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా అడుగుతుంది. సో దానికి మనము ఎగ్జామ్ కి తగ్గట్టుగా మనం ప్రిపేర్ అవుతేనే మనకు రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. బ్లైండ్ గా మనం స్ట్రాటజీ లేకుండా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ రెఫర్ చేయకుండా క్వశ్చన్ ట్రెండ్స్ తెలియకుండా వెళ్తే ఏమవుతుంది అంటే మనము యాక్యురేట్ ఓకే, మనము మేబీ మనం చదివిందే రావచ్చు, బట్ వేరే క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే స్ట్రాటజీ ప్రకారం వెళ్తున్నారో, వేరే ఒక ప్రొసీజర్, ఒక ప్రాపర్
స్ట్రాటజీ ప్లాన్ చేసుకొని అది చదువుతూ వెళ్తే విత్ మెంటర్షిప్ ఆర్ గైడెన్స్ లైక్ క్లాసెస్, ప్రాపర్ క్లాసెస్ విని నోట్స్ రాస్తే వాళ్ళు ఆల్వేస్ దోస్ పీపుల్ విల్ బి ఎడ్జ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి, రైట్? సో వాళ్ళకి ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశాలు, ర్యాంక్ అంటే నార్మల్ గా టాప్ లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో మీరు కూడా ఈ లెక్చర్స్ క్లియర్ గా వినండి, నోట్స్ రాసుకోండి, రివైజ్ చేయండి, రైట్? అండ్ ఎగ్జామ్ మేబీ మోస్ట్లీ గ్రూప్ 4 మే ఆర్ జూన్ ఆర్ ఏప్రిల్, మే, జూన్ లో ఉంటుందని నోటిఫికేషన్ ఉంది. డేట్ మెన్షన్ చేయలేదు. సో లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇంకా గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది. ఈ మంత్ లో వస్తుందని చెప్పారు. సో బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జామ్స్, రైట్? యా. సో Telangana is divided into two physiographic units. That is your what you can say Gondwana and next your Deccan Plateau, right? So, the which of the following two physiographic units are ante simply Gondwana and Deccan Plateau and రాయొచ్చు, రైట్? మేబీ ఇలా కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ బిట్ కూడా వదలకుండా మనం క్లియర్ గా చదివితేనే మనకు ఆ ర్యాంక్ అనేది వస్తుంది. అండ్ యు నో దట్, రైట్? సమ్ టైమ్స్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ఏమవుతుందంటే ర్యాంక్ రిజల్ట్ డిలే అవుతుంది. సో అందుకని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, ఒక లిస్ట్ లో బాటమ్ బాటమ్ లో ఉన్నవారు నెక్స్ట్ లిస్ట్ లో సమ్ టైమ్ మేబీ కీ చేంజెస్ చేస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. సో మనం బాటమ్ లో ఉంటే మనకు ఒక లిస్ట్ లో ఉన్న సమ్ టైమ్స్ XYZ రీజన్స్ వల్ల మనకు రాకపోవచ్చు. అందుకని మనం ఇప్పుడు టాప్ పొజిషన్ ని ఎయిమ్ చేస్తే మనకు కంపల్సరీ, రైట్? సో 1, 2 మార్క్స్ పోయినా మనకి ఏమి లైక్ ఏమి ర్యాంక్ డిస్టర్బ్ అవ్వదు. సో అందుకని టాప్ గా ఏం చేయాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాట్ యూ కెన్ సే బిట్ అండ్ క్లియర్ గా. అందుకని ఈ లెక్చర్స్ లో మేము స్టాటిక్ పొజిషన్ ఇచ్చి వదిలేయకుండా క్లియర్ గా బిట్ వైజ్ బిట్ ఆర్ లైన్ వైజ్ లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము, రైట్? సో స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ కోసం ఇది చేస్తున్నాం. సో ప్లీజ్ follow the video carefully and note down the notes, right? Thanks, right? And next you can see the area of Telangana state forms part of the southern Precambrian tectonic provinces or southern peninsular shield. So మనము like ages we will చూసాం కదా, like Precambrian age or which is almost 40,000 years or what again 10,000 years something, right? So ఇక్కడ జస్ట్ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి, సదర్న్ పెనిన్సులర్ షీల్డ్ ఆర్ ప్రీకాంబియన్ టెక్టానిక్ ప్రొవిన్సెస్, రైట్? సో సింపుల్ గా సౌత్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? సౌత్ పెనిన్సులర్ షీల్డ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫార్మ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ సౌత్ పెనిన్సులర్ షీల్డ్, రైట్? Shield elements are described under the Darwar proton consisting of greenstone granite, soot and or bordered by the eastern Ghats mobile belt. So here the key term is your Darwar proton and consisting of green stone granite, soot and bordered by this eastern guard mobile belt, right? So don't worry, just remember this line and next one we can see the map clearly, right? These are, right? So these are Deccan Plateau region. We discussed about what is Godavari and its tributaries in previous class. Next Krishna and this is Eastern Ghats, right? సో దీస్ ఆర్ జస్ట్ మ్యాప్ కూడా ఎందుకు ఇస్తున్నాం అంటే మీకు క్లియర్ గా కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ రావడానికి. సో మ్యాప్ లో చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్, సో యూ కెన్ సీ హౌ ద గోండ్వానా. సో సంబై దిస్ ఇస్ వెస్ట్ eastern part of Telangana. These Gondwana are like this is what you can say mostly Deccan Plateau, deep, right? Deccan Plateau, proper and DP, right? So this is and these are the Gondwana. So eastern part of Telangana lo only Gondwana basin, right? Clear? Yeah. And next go peninsular India, how this Himalayas or Deccan Traps or Raj Mahal Hills. So you can see with this, right? So here will be the Telangana, right? So Telangana region ఇది.
So here what you can say, Deccan Plateau and yep, you can see, right? Raj Raj Mahal traps, and next followed by what we can say, Purana Basin, and all mostly it is called by Purana basins only, right? So these are other things you can see in the top. You have Aravallis, Bundelkhand region in the north, right? So these are just remember Telangana. Mostly it is what you can say. You can see here bottom, right? So Purana Basin. Apart from your Deccan and Raj Mahal traps, your most of the part is covered under this Purana Basin. Clear? And next we have the static data. We will discuss. Don't worry. So these are and the soils, right? In previous class we discussed. So firstly we are coming about in where the situation is located. That is first lecture, and second lecture it is followed by geology of Telangana. Next soils, climate, tourism, everything we will be discussed one by one. Right? Just go through it. Right? Telangana possesses the oldest Darwar group of rocks. Remember, oldest Telangana. Right? You can see here, right? Red and yellow. So this is Telangana part, red and yellow soil. And uh, Purana formations or the sedimentary rocks younger than what you can say the Darwar and peninsular granite. So when we talk about Purana formation, there are younger than. So obviously in the first statement we discussed, right, that this is Darwar is oldest group of rocks that are found in Telangana, right, and they are mainly composed of limestone and holes, right, and the Gondwana formation occurs in Godavari Valley, and the coal deposits of Singareni colonies occurs in this formation. So, where the Singareni is come from, like Gondwana formations are in Godavari Valley, and in the simultaneously nearby you can see Godavari, like Singareni Ganulo and Tamdana. Nothing but uh, to have what you can say. You know that before 2014 we have what you can say electricity very low in the sense we have to import or what you can from other state like Karnataka, Tamil Nadu. But after what you can say after 24, so we are providing 24 by 7 electricity to the farmers. That is one of the main reasons behind what you can say bountiful productivity of agriculture, right? So we use our resources very effectively. And recently, like we going to inaugurate another thermal line. I mean another power station in nearby Yadadri Kottagudam district, right? So you will, when we discuss about the current events, we will discuss deeply about this issue, right? Remember, before 2014, Telangana is what you can say deficit electricity, but after 2014, when Telangana like formed as separate state, within 8 months to 12 months, it turned into a surplus electricity surplus state and provided 24 by 7 electricity to the agriculture and the industries. Telangana is the only state, one and only state which are providing 24/7 what you can say electricity supply in India itself, right? So that is you have to remember. And next, Deccan Trap, right? Deccan Trap starts from the east Godavari and passes through the Telangana, and this rock used in gritting and crushing stones. So you can see Deccan traps where Gondwana in Godavari Valley, exactly, and Deccan traps or what you can say Eastern Godavari region, Eastern Godavari. So Eastern Godavari region, right? Remember, clear? Done. Yeah, these are right. Telangana state has a dendritic type of pattern like a drainage system. So we have other type of patterns also like parallel or what you can say parallel type of rock system, and we have a rectangular, and we have a
radial, right? So these other name of this is also known as, we have the tree like drainage system. So you can see how it is, right? So when it is straight line, you can see consecutive stream, like these are tributaries and these are small streams, right? So this tree like structure, tree laga undi kabatti దీన్ని ట్రీ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కూడా అంటాము, right? Not only dendritic type of drainage system, it is also known as tree like or tree like drainage system. So tree laga ఉంది కాబట్టి tree like drainage system కూడా అంటాము. Clear? Yeah. These are types of like rock. There are three types we discussed. First, what you can say, intrusive igneous rock, and next sedimentary and metamorphic. So these are the three rock system that spread over Telangana state, right? Yeah, and you can see on the map, geo geological a map of India where you can see sedimentary, right? Sedimentary or the recent, right? In Telangana, you can see pre-Cambrian. Most of the part are, you can see this is Telangana region, right? So Gondwana Vidyan, right? And this is Precambrian, and these two mostly, and few Deccan traps. This is there is little bit of green, right? So this is a Deccan traps. So what you can say, sedimentary, like what you can say, you can see Deccan traps a little bit followed by Gondwana, and largely we have Precambrian. From the era of Precambrian era, we found in Telangana mostly, right? So these are the, what you can say, minerals resources which are available in these areas mostly. For the copper, right? For the copper, we have Mylaram, and for the iron, we have Bayaram. Bayaram, uh, ఇనుము బయారం గనులు అంటారు కదా, న్యూస్ లో ఇప్పుడు చూస్తాం బయారం గనులు, నథింగ్ బట్ బయారం. What you can say, iron ore, and the limestone from, what you can say, uh, Be, Be, Bhima Basin, and manganese in Adilabad, right? And for the coal, we have, what you can say, Khammam district, uranium Nalgonda, and kimberlite, we have Narayanapet district. So these are the most important, what you can say, mind map. You can directly expect at least one question in coming group exams, right? And for this, you need to remember which, what you can say, which copper, like copper, మన అండ్ ప్రీవియస్ గా నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను, నెంబర్ నిమోనిక్స్ అని. నెంబర్ నిమోనిక్స్ ఏంటంటే సింపుల్ గా, ఇప్పుడు ఈ కాపర్ మైన్స్ మైలారంలో